এই হচ্ছে কি আমার ডিনার, পুরো একটা পিৎজা নিজের জন্য। আর ট্যাক্সি কল করলাম, সুন্দর হোটেল, রিসেপশন সুন্দর। ও ভাইয়া, সরিষার তেল দিয়ে আমার আচার, ওয়াও। নড়াইলের সন্দেশ। এই যে আমাকে অনেক টায়ার্ড, আমি আর যাই নাই, ওই ডিনার কমিটমেন্ট যে ছিল। আসসালামু আলাইকুম। আবার চলে আসছি আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে। ওই যে আমার পিছনে ওইটা হচ্ছে গিয়ে এয়ারপোর্ট। মাত্র এসে পৌঁছালাম, ট্যাক্সি কল করলাম, এখন ট্যাক্সি আসবে, হোটেলে যাব। ঘোরাঘুরি করতে আসি নাই, আবার এই কাজে আসছি, অফিসের কাজে। তো চিন্তা করলাম যা কিছুই করি, এইটা ওইটা যাই করি আপনাদেরকে একটু দেখাই, কারণ এটা তো আমার সিক্রেট চ্যানেল। আপনারা যারা একেবারে হার্ডকোর ফলোয়ার আছেন, আমাকে অনেকদিন ধরে ফলো করেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ভিডিও, মেইন চ্যানেলে দিব না। আচ্ছা দেখি এখন ট্যাক্সি আসুক। আর 1 মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি আসার কথা। ভদ্রলোকের নাম জন, দেখি আমি খুঁজে বের করি কই। এই যে আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে চলে আসছি হোটেলে। এই হচ্ছে কি আমার হোটেল, আর ওই হচ্ছে কি আমার ট্যাক্সি। এখন আমি ভিতরে যাই। আমার হোটেল 2 তলায়, এখন আমি যাচ্ছি। এই হচ্ছে কি আমার রুম। ভাগ্য ভালো যে 407 না, কারণ আগের 2টা হোটেলে প্রতিবারই 407 রুম নাম্বারে ছিলাম, কিন্তু এটা 107। এই ঢুকলাম, আপনারা প্রথম এই রুমটা দেখছেন আমার সাথে, আমিও দেখছি, আপনারাও দেখছেন। এই যে আমি, মোটামুটি বড় একটা বাথরুম। আচ্ছা, আর দেখি কি আছে, এবং বেশ বড় রুম, বিশাল বড় রুম মনে হচ্ছে দেখে। অনেক বড় ডাবল বেড, বসার জায়গা, তাই না? এখানে কি আছে? ও, নিচে এই যে একটা সেফ, এই কফি বানানোর জিনিসপত্র। আর ভিউ আছে নাকি দেখি, জানলা আছে বিরাট বড়, সাবাস, বিরাট বড় জানলা। এই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সামনে তেমন কিছু নেই, একটা পিৎজার একটা দোকান আছে, এই আর কি। আচ্ছা, ভালো ভালো। এখন আমি সুমন ভাইয়ের বাসায় যাবো দাওয়াত খেতে। ডাবলিনে আমার প্রিয় বড় ভাই সুমন ভাই থাকে, যতবারই আসি সুমন ভাইয়ের ওখানে যাই। তো ওখানে গিয়ে হয়তো একটু ভিডিও করতে পারি। এই যে এসে পড়েছি সুমন ভাইয়ার বাসায়। এটা হচ্ছে গিয়ে সুমন ভাইয়ার বাসার রাস্তা। এই যে আমি চলে আসছি সুমন ভাইয়ের বাসায়, এবং গতকালকে সুমন ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমি কি খাইতে চাই। আমি বললাম, ভাইয়া প্লিজ আমার একটু ভাত, সাদা ভাতের সাথে তরকারি। তো এই হচ্ছে গিয়ে ভাতের পরে হচ্ছে গিয়ে পেঁয়াজের ছিটা ফোটা। এটা হচ্ছে গিয়ে মাছ, এটা ভেটকি মাছ। এটা হচ্ছে গিয়ে ল্যাম্ব, মুরগি, বাংলাদেশি স্টাইল সালাদ, আর ডালের ভর্তা। বাস, এখন আমি খেতে বসে যাব। এই উপরের ছিটা ফোটা এটা হচ্ছে গিয়ে বেরেস্তা, মানে সুজিত ভাই বললো। পেঁয়াজের ছিটা ফোটা হচ্ছে গিয়ে বেরেস্তা। হ্যাঁ, আমিও জানতাম, ভুলে গেছিলাম। যাক গিয়ে বেরেস্তা। এখন সুমন ভাই আমায় বললো যে শুরুতেই আচার দিয়ে একটু খাওয়ার, এটা নাকি খুব স্পেশাল একটা আচার, সুমন ভাইয়ের আম্মু বানাই দিছে। আমি এটা ট্রাই করবো। ভাই, এটা কিসের আচার? আমের আচার। আচ্ছা, দেখা যাক। আমের আচার। ওয়াও, ওয়াও ভাইয়া, সরিষার তেল দিয়ে আমের আচার, ওয়াও, আসলেই অসাধারণ। আন্টি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুবই 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 মজা, খুবই মজা, ওয়াও। নড়াইলের সন্দেশ। এই যে আমাকে সুমন ভাইয়া, সুজিত ভাইয়া দুজনেই বলতেছে যে এই সন্দেশ, এরকম সন্দেশ আমি জীবনে খাই নাই। নড়াইলকে আমি চিনি মাশরাফি বিন মুর্তজার জন্য। এই যে আমি এখন নাস্তা শেষে বের হলাম। এটা হচ্ছে কি আমার হোটেল, আর এখন অফিসে যাব। সারাদিন অফিস করব। অফিসের গাড়ি, ট্যাক্সি কল করলাম, সুন্দর হোটেল,
রিসেপশন সুন্দর। আর এই হচ্ছে আমার ভিউ। আচ্ছা, এখন দেখা যাক কতক্ষণ লাগে এই ট্যাক্সি আসতে। ও, এখানে কত বড় একটা ভয়াবহ একটা কুকুর। আজকের ওয়েদারটা প্লেজেন্ট, খারাপ না, যদিও মেঘলা দেখাচ্ছে কিন্তু গরম নাই। এই হচ্ছে গিয়ে সকালবেলার ডাবলিন, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী। আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যতক্ষণ আমার ট্যাক্সি না আসে, কারণ আমার ট্যাক্সি এখনো আসে নাই। দেখাচ্ছে আরো 5 মিনিট লাগবে। এই আমি এক্সপ্লোর করে দেখার মতো সময় আমার নাই, কারণ এইসব অফিসের ভিজিটগুলি যখন হয় আমার মেইনলি আসলে কাজেই সব টাইম চলে যায়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপরে দেখা গেল যে অফিস শেষে আবার কলিগদের সাথে হয়তো ডিনার করতে হয়, আসলে আবার ঘুরে ফিরে দেখার কোনো সময়ই নাই। আর এই যে এই হোটেলটা আমি ছিলাম, ভালোই হোটেল, মালড্রন হোটেল। Terms and conditions apply, subject to license. But Bridget Price, the road to love was not so straightforward. Bridgie, I forbid you from marrying that spendthrift youth, Miles Cobb. What the devil is that? I'm setting up an M50 video account on my mobile cellular telephone, thus procuring a discount on the M50 highway toll booth. I approve, Mr. Cobb. It seems I misjudged you. Upload presents accounts of accountability. Pay your telephone manually and get a discount with a free M50 video tolling account at default.ie. The Pat Kenny Show. With Aviva Insurance, funding the Nature Trust to plant over 1 million native trees across Ireland. Visit aviva.ie today. This is News Talk. There's so many comments coming in on that eviction debate and the confidence debate and so on. What about people who are landlords who never wants to be out an apartment in negative equity for the past 10 years and only now in a position to sell? So I've rented a house as I can't buy a house until I sell the apartment. I'm not the only person like this, so why should I be blocked from sale? That's from Robert. And I'm not talking about our health services just as bad a problem as our housing problem. I'm a private landlord exiting the market out of concern over Sinn Féin's intentions should they win the next election. They aren't offering any realistic solution as far as I've heard. They merely continue to heckle the government for ending the eviction ban, during which homelessness actually increased. What's going to happen over the next few months when all the people living in hotels are looking for housing? I'm a landlord by default. I have lovely tenants in my place. I would hate to evict them to sell, but the reality is I probably will this year. I can't afford the maintenance on the place. I get no benefits for keeping it. Between management fees and mortgage and upkeep, I just can't keep it anymore. The government is failing me. Ask Louise what tax breaks I have on a house I own because of negative equity, where I'm paying 52% tax on it. Louise is quick to talk about tenancy in her constituency, but fails to acknowledge the landlords in the same constituency who have the right to do what they please with their own properties. That's from D. Now, the Joint Oireachtas Committee on Tourism will hear today that the state's policy for housing Ukrainian refugees is seriously impacting the level of hotel accommodation available. This, in turn, is affecting tourism-related businesses, but also the cost of car hire is a concern. I'm joined on the line by hotelier Lorraine Sweeney and by transport consultant Conor Faulkner. Good morning and welcome. Now, Good morning. Lorraine, first of all, Paul Kelly, the Chief Executive of Fáilte Ireland, is going to say that the tourism business faces a loss of 1.1 billion because of a shortage of accommodation. Do you agree? Yes, I'm staggered with the figure of 1.6 billion because what he's saying is that activity providers and visitors attractions are going to be impacted and seriously at risk. Now, they're an offshoot of the tourism business, so that's a very significant figure, and I have to say I question it. He also said that 1/3 of all rooms outside Dublin are housing Ukrainians. Now, those rooms are in seasonal locations in many cases, and traditionally they would only have 12, 14, 16 weeks occupancy a year, and they're now enjoying 100% occupancy. And I would say it's a commercial decision that those particular providers made a decision to accept this business. And to be honest with you, as an entrepreneur, my priority is my business, and if I get an offer of 100% occupancy for 52 weeks, it's a kind of a honeymoon period, Sure. as opposed to 12 to 14 weeks. I take it. So you're saying You know, that if you're a hotelier, say in Killarney, your job is not to fill the restaurants or fill the jobbies' pockets. I don't- Your job is to make your own business profitable.
Absolutely. I mean, it's not hoteliers' responsibility to effectively subsidise visitor attractions. Like if you take a visitor attraction, the Cliffs of Moher, you know, there's historical sites to visit. During the pandemic, they could close the door, turn off the lights, no visitors, no tourism, and have no cost. It's different in our case. So I would say this is a Hollywood patch for accommodation providers, and this is not just hoteliers. This is hostels and, you know, guest houses, an issue. So it has to be part of what's called Ireland psyche, that they must also welcome these people. Yeah, I think he's looking on it simply as, you know, the business of tourism, and he's saying the effects of not having the same number of rooms available for the demand that will be there means that hoteliers will hike their prices, and the inevitability of that is a bad reputation for just being too expensive. Let me go to Malaga instead. Yeah, he's talking about activity providers and visitor attractions. You're talking about hotels. I mean, there's no shortage of No, the what I'm attraction. talking about is the 1.1 billion loss in tourism. Call this a local town, Yeah. the local castle to go and visit. Yes, they're impacted. There's no doubt about that. Yeah. But, you know, we're in business as hoteliers. We make our commercial decisions. Actually, Pat, I'd like to say to you that there is a slight shift in the Ukraine families that are moving out of accommodation that I'm providing free of charge for a year, and they've found a rental home. So some of them are getting rental opportunities. A number of them have visas to Canada. So I think over the next couple of months there's going to be a slow decline out of the hotel sector, and it'll wind down bit by bit. But you do accept, though, that supply and demand impacts on prices, and if we do destroy ourselves as an affordable destination, that takes a while to recover from. It does, but Paul does point out in his submission today that if these are commercial decisions made by entrepreneurs, and supply and demand has to have an influence on it. Actually, Pat, while I was waiting to come on your programme, I heard an ad for Go Breaks for breaks in Ireland at €80 per night, and I think that represents good value. So there is still good value available in Ireland, in my hotels and in a variety of hotels around the country. But there are pockets where there is supply issues, and the prices will go up in those areas. Yeah, but I mean, if we are talking about late March, Easter will be obviously the end. Ukrainians in my hotel, in the Wilton Hotel in Bray. What do you think I should do? Should I decide that the kids are in school and the people are in work and they see and tourism wants to come here? No, I accept that would be. I accept completely that it's your prerogative to do as you wish with your accommodation. I think the point, and he's not here to represent himself, but Paul Kelly, I presume would be saying something like the government should have organised alternative type accommodation rather than commercial hotels. In other words, whether it's old army barracks or institutions that could be refurbed, you know, but the harder. First of all, I know for a fact that there are people in who've been there for a month, and spare space I offered back to iPad, and I can tell you that there are people living in very difficult conditions, and it's absolutely ridiculous to expect that the government could accommodation when we can't find it for our own homeless people. How could we have this? But there are solutions. A refurbed shipping container which would house a family of 2 adults. Meeting with a group of Ukrainians, and I asked them were they happy in my hotel, and they said they want to go home, but they're as happy as they can be here. So we can't turn around and turf them out and say off you go now back to the bombs dropping in Kiev and Kharkiv and places like this. We have to keep them. We look after them as well as we can, and we would genuinely hope that they go back as soon as they can to live in their country. But the government has produced accommodation. Thank you very much for joining us. Lorraine Sweeney, Conor Fountain, a transport consultant, Conor about one particular aspect of last year's roadmap, and that was the cost of carbon. What's the situation this year, Conor? Well, things could be a little bit better, Pat. Last year was a complete disaster. And whether you call it rip-off or whether you call it supply and demand, the practical effect was people were getting car hire quotes last year for €4,000 and €5,000 for a week. Expensive cities like London and Paris and are significantly dearer than cheaper cities like Munich. Leading to higher levels of depression and anxiety. It's not the solution to our housing crisis. And another one, I wouldn't go to an Irish hotel even for a meal. The service is slow and poor and the prices are a joke. What hotel has no ham and cheese to make it
Ruth Freeman, Director of Science for Society at Science Foundation Ireland. Ruth, good morning. Good morning, Pat. It's a gruesome story. It is. It's a really upsetting story, but I suppose at the end of it, an amazing idea. হোটেলে ফেরত চলে আসলাম সারাদিন কাজ শেষে। অনেক টায়ার্ড, আমি আর যাই নাই ওই ডিনার কমিটমেন্ট যে ছিল অফিসের কলিগদের সাথে, ওখানে না গিয়ে চিন্তা করলাম হোটেলে ফেরত চলে আসি। তো এই যে এখান থেকে ভিউ, নিচে আমার গাড়ি যাচ্ছে। বিধ্বস্ত, পুরা বিধ্বস্ত। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন গিয়ে দেখি ডিনার করব। হোটেলের সামনে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে গিয়ে খাবার দাবার খাই। ওই যে আমার রুম ওখানে, আর এই যে এতদিন ধরে যে আমি দেখা দিয়েছিলাম যে পিৎজার জায়গা, এটা এখান থেকে আমি খাবার অর্ডার দিলাম। দেখি কেমন, এটা একটা পর্তুগিজ পিৎজার জায়গা। খাবার নিয়ে রুমে আসছি, আপনাদেরকে দেখাই। এই আমার ডিনার, এই হচ্ছে কি আমার ডিনার, পুরো একটা পিৎজা নিজের জন্য। আর এইটা একটা মানে ব্রাজিলিয়ান একটা সুইট ডেজার্ট, নাম হচ্ছে কি স্ফিহা। হ্যাঁ, আর এই জিনিসটা এই দুইটা আমি নিছি হচ্ছে গিয়ে এই যে এখান থেকে। আমি মনে করছি এটা পর্তুগিজ একটা পিৎজা প্লেস, না এটা পর্তুগিজ না, এটা হচ্ছে গিয়ে ব্রাজিলিয়ান। তো এখন আমি এটা বসে বসে খাবো। এটা ভিডিও করার টাইম নেই, কারণ আমার এমন খিদা লাগছে যে আমি এখন বসে বসে খেয়ে ফেলবো এইটা আমি চিন্তা করলাম এটার রিভিউ দিয়েই হবে, যেহেতু নতুন একটা জিনিস ব্রাজিলিয়ান স্ফিহা। হ্যাঁ, আর ওই দোকান থেকে, আমার পিছনে যে দোকানটা, ওখান থেকে নিচ্ছি, ওই যে রাস্তার ওই পাশে। আপনাদেরকে এটা আমি একটু রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, কারণ এখন গপাগপ কতগুলি পিৎজা খাওয়ার পরে আমার একটু এনার্জি আসছে ভিডিও করার জন্য। Oh my god, caramel দিয়ে ভর্তি, caramel. Oh my god. এত মজার ডিজাইন আমি জীবনে খাইনি। আর এর ভিতরে আছে হোয়াইট চকলেট, নাটেলা, আরো কি জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতর দিকে চকলেট পড়তেছে কিন্তু। হ্যাঁ, oh my god. নাস্তা শেষ, এখন আমি রেডি হয়ে নিজের দেশে ফেরত যাব। এই আজকে মেঘাচ্ছন্ন দিন। এই হচ্ছে গিয়ে রুমের অবস্থা, খারাপ না। এটা জ্যাকেট, এই জ্যাকেটটা আমি নিয়ে যাব। আর ওই যে আমার ব্যাগ। আর গতকালকে পিৎজাটা শেষ করতে পারি নাই, বাকি আছে, কিন্তু এই সুইট ডেজার্ট শেষ। আচ্ছা, এখন আমি যাব নিচে গিয়ে এয়ারপোর্ট, তারপরে বাসা। ভালোই ছিল এই হোটেলটা আমার মতে, ডাবলিন সিটি সেন্টার থেকে খুবই কাছে। হ্যাঁ, সুন্দর একটা এই বসার জায়গা। ওইখানে যে সকালবেলা আমি নাস্তা করছি। আর এখন আমি অপেক্ষা করছি আমার ট্যাক্সির জন্য। দরজাটা খুলি। ও, হালকা ঠান্ডা আছে, জ্যাকেটটা মনে হয় পরে ফেলা উচিত। আবার আসবো ইনশাআল্লাহ ডাবলিনে। আমার ডাবলিনে প্রায় আসতে হয় এই কাজের কারণে।